these incarnations happened, gave a breakthrough to consciousness and gave opening to the next level. My responsibility is to introduce new consciousness which manifests powers of Sadashiva. As Mahamandaleshwar of Mahanirvani Akada, the oldest apex body of Hinduism, I welcome every one of you. I have experienced Sadashiva in his completion, and he has empowered me to transmit that experience to all of you. It's my commitment to all of you. I'll make you experience and manifest Sadashivatva, powers and state and space of Sadashiva. When you manifest powers, naturally the state of Sadashiva and space of Sadashiva starts manifesting in you. More power manifestation, more integrity, more unclutching, more nirvikalpa samadhi, more joy, more restful awareness, more responsibilism, more enrich, more bliss. This tradition has a capacity to retain its authenticity and originality. My purpose is to make this statement to the world: Hinduism is real. Ideas move from mind to mind. Energy moves from space to space. Cognitions move from body to body. That is why even Sadashiva needs a body. He assumed the body because he needs body to transmit these cognitions to you. Whatever I am doing is reviving the original science as expressed in Sanatana Hindu Dharma, Vedas and Agamas of the Hindu tradition. Given by Sadashiva, received by Devi, adopted by Vishnu to run this universe is Agama. Agamas insist on us serving beyond our frame. Whatever experience, anubhuti I had by my Guru's grace, Atma Pramana, I do acid wash with Shastra Pramana, Apta Pramana, the ancient masters' experiences. Whatever finally stand, I share it with the world as Sakshi Pramana. I welcome everyone for the grand feast of Sanatana Hindu Dharma. Let us go on contributing. হয়েছে।
Dneska si ukážeme, ako robiť nové dready a ako opravovať dready. And I'm here also to talk my dreads. कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वती वामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि वाचामतीतं फणिभूषणाङ्गं गणेशतातं धनस्य मित्रं कन्दर्पनाशं कमलोत्पकाशं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि रमेशवन्द्यं व्रजदात्रिनाथं श्रीवामदेवं भवदुःखनाशं रक्षाकरं राक्षसपीडितानां चिदम्बरेशं हृदि भावयामि देवादिदेवं जगदेकनाथं देवेशवन्द्यं शशिकाण्डचूडं गौरीसमेतं कृतवेङ्कटक्षं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि वेदान्तवेद्यं सुरवैरिविघ्नं शुभप्रदं भक्तिमतान्तराणां कालान्तकं श्रीकरुणाकटाक्षम् नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. நித்யானந்தம். நித்யானந்தம். தமிழகம் எங்கும் உள்ள டியூன் 6 தொலைக்காட்சி மற்றும் முகநூல் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் இந்த இனிமையான கல்பதரு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடனும் மரியாதையுடனும் நன்றி உணர்வுடனும் வணங்கி வரவேற்கின்றோம். இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இன்று நம்மோடு பேசுவதற்காக ஸ்ரீநித்ய பிரம்ம கர்ப்பானந்தா, அதாவது இவர் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சிவ ஜடை செய்பவர், அதாவது உங்களுடைய முடியை சிவ ஜடை செய்பவர். இவரோடு நாம இன்னைக்கு உரையாட போகின்றோம். இவர் பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகளின் தீவிர பக்தர். நம்முடைய நித்யானந்த பீடம் பெங்களூர் ஆதீனத்தில் தான் வசித்து வருகின்றார். ஸோ இவரிடம் நாம அவருடைய அனுபவங்கள், சிவ ஜடையை எதற்காக அணிகின்றார், இது எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்க போறோம். ஸோ தொடர்ந்து இப்போ அவரை இப்போ நம்ம அறிமுகப்படுத்த போறோம். ஸோ நித்யானந்தம் பிரம்ம கர்ப்பானந்தா. நித்யானந்தம். So I welcome you to this very wonderful show and thank you for coming to the show. So I have just introduced about you to the viewers that you are a very professional dreadlock maker, like jata maker, and can you just introduce yourself to the viewers? Yes, so my name is Srinitya Brahma Garbananda and I'm from Slovakia, from Europe. I'm doing jatas for past 6 years, and yeah, it's my passion, and I was inspired to do this, or basically I do my jatas because of spirituality or spiritual seeking, and I was also inspired with sadhus and nagoris, and then I find Swamiji
through our Slovakia Sangha, and he inspired me more to do it and to enrich the world about Jatas. And so let me translate it to the viewers. Okay. Okay. So நேயர்களே, அவருடைய இயற்பெயர் வந்து ராபர்ட். இவருடைய பெயர் இப்பொழுது பரமஹம்சரிடம் தீட்சை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு ஸ்ரீநித்ய பிரம்ம கர்ப்பானந்தா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இவர் வந்து ஸ்லோவாக்கியாவில் வாழ்ந்தவர், அங்குதான் பிறந்து அங்கு வளர்ந்தவர். இவர் வந்து பிறவிலேயே வந்து ஒரு கிறிஸ்துவராக இருந்திருக்கிறார். மேலும் இப்ப இவர் வந்து ஸ்லோவாக்கியாவில் அங்கே வந்து வாழ்ந்து அவருக்கு சின்ன வயசுலயே இந்த சிவ ஜடை, அதாவது ஜடாதரா கங்காதரான்னு நம்ம சதாசிவனை போற்றுவது உண்டு. சிவ ஜடைகளை எல்லாம் அணிந்து சிவ ஜடை செய்து விடுவது இவருடைய இயற்கையான இவருடைய ப்ரொஃபஷன், இவருடைய கெரியரை வச்சிருக்கிறாரு. இவர் ஒரு முறை ஸ்லோவாக்கியாவில் பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகள் வந்து சத்சங்கம் கொடுத்துக்கிறத வந்து பார்த்துட்டு இருந்தப்ப அப்பதான் வந்து முதல் முறையா பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகளை வந்து அவர் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாரு. அப்பொழுதுல இருந்துதான் பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமியுடைய கனெக்ஷன் இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. So Brahmagarbha. So after you met Swamiji, either through your YouTube videos or however it is, so how you met Swamiji and what was the first experience with him? Yes, so first I hear about Swamiji, like as I'm doing Jatas professionally in Slovakia, our Mahant, Ma Kamala Atma, she called me to do her Jatas. Okay. So through her, I came here into Bidadi, and first moment, when I come here, I don't know nothing about Swamiji. Like only brief introduction from her, and yeah, maybe. Yes. So இப்போ நேயர்களே, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, முதல் முறையா ஸ்லோவாக்கியா என்ற நாடில் ஒரு நம்முடைய சன்னியாசி ஒருத்தவங்களை வந்து பார்த்துதான் இவர் வந்து சுவாமிஜியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கிறாரு. அவங்க வந்து சுவாமிஜியை பத்தி ஆழமான நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் அவங்க நாட்டுல இவர்கிட்ட வந்து பகிர்ந்திருக்கிறாங்க. அதற்கு பிறகு இவருக்கு வந்து இந்த சுவாமிஜி மேல ஒரு ஆழமான பற்றும் ஒரு ஆழமான அன்பும் இவருக்கு வந்து பொங்கி இருக்கின்றது. சோ அதற்கு பிறகுதான் வந்து பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகள் மீது ஆழமான அன்பு ஏற்பட்டு இவர் வந்து இங்க வந்திருக்கின்றார். சோ தொடர்ந்து வந்து இப்போ ஸ்ரீநித்ய பிரம்ம கர்ப்பானந்தா அவர் வந்து ஒரு அருமையான பரமஹம்சருடைய பக்தர். அவர் எப்படி டிவோட்டியா பக்தரா மாறினான்னு பார்க்கலாம். Yes. So after that, what did you do? Yes. After that, when I finished her Jatas, next day she came here to India, and she called me after 2 days that everybody here likes how I did her Jatas. So she told me if I can come here and do Jatas here. Okay. And like before, I never leave Slovakia or travel somewhere like this. So I decided, yes, I will come. Okay. So இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, அந்த நம்முடைய சன்னியாசி ஒருவருக்கு இவர் வந்து ஜடை வைத்து விட்டு இருந்திருக்கிறார். அதாவது ஜடாஸ், சிவ ஜடையை வந்து வச்சிருக்கிறாரு. சோ அப்ப வச்சு விட்டோம்னா இவங்க வந்து இங்க பெங்களூர் ஆதீனத்துக்கு வந்த பிறகு ரொம்ப ஆழமா இவருக்கு வந்து இங்க இருந்தவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க வச்சிருந்த ஜடா வந்து இன்ஸ்பயர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வந்து இங்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க, இங்க இருப்பவர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த சிவ ஜடைகள் வந்து வைத்துக்கொள்ளணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, நீங்க இங்க வந்தா நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லி இவர் வந்து இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. அப்படிதான் அவர் ஸ்லோவாக்கியா நாட்டிலிருந்து இங்கு பெங்களூர் ஆதீனத்திற்கு வந்திருக்கிறார். So after you came here, what happened? So after I came here, I think it was first person for which I did Jatas. It was Ma Jnanatma Swami. Okay. And it was my first day here. Yeah? Okay. So I was like looking where it was like first time in India. So I was like. So you were the first time you were here? Yes, it was very first time. Okay. And second day, like I don't know that I will do also Swamiji's Jatas here, but second day they called me that Swamiji is calling me to do his Jatas. Okay. So I was like happy that I will saw him. Yeah. So I immediately go to courtyard. And yeah, and maybe you can. Yeah, yes. So இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்முடைய சன்னியாசிகளுக்கு வந்து அவர் ஜடைகள் பண்ணிவிட ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப ஆழமா இந்த ப்ரொஃபஷன்ல ஈடுபட்டு இந்த ஜடா செய்கின்ற இந்த சேவையில வந்து ஈடுபட்டு இருக்காரு. சோ நேயர்களே, இப்ப நம்ம ஜடா என்றால் என்ன, ஏன் வந்து சதாசிவனே இந்த ஜடாதாரியாக இருக்கின்றார், நார்மலான முடியோடு இருக்க கூடாதா, எதுக்காக ஜடையோடு இருக்க வேண்டும், இதற்கான சாஸ்திர பிரமாணங்கள் இருக்கின்றன. அதாவது இந்த சாஸ்திரங்களில் ஜடானா என்ன,
எதுக்காக ஜடை அணிய வேண்டும், ஜடை அணிந்தால் என்ன பலன்கள், என்ன பயன்கள், இதை நம்முடைய சமஸ்கிருதத்தில் சாஸ்திர பிரமாணமாகவே மிக அருமையாக சதாசிவன் சொல்லி இருக்கிறார். அதாவது இந்த சூத்திரத்தை நாம் பார்க்கலாம். சதாசிவன் காமிகாகமத்தில் ரொம்ப அருமையாக இந்த சூத்திரத்தை எடுத்தருளி இருக்கின்றார். சோ அதாவது இந்த ஆகம முறைப்படி ஏன் நாம் ஜடை அணிய வேண்டும், எதற்காக அணிய வேண்டும் அப்படின்னு சதாசிவனே எடுத்துரைத்திருக்கின்றார். சோ இப்ப நம்ம ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த சாஸ்திரத்தை என்ன சொல்லியிருக்கிறார் சதாசிவன் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம். The Kiranagama describes how the jata is supposed to be done. Why the jatas? There are many points in the head which need to be constantly pulled, loaded, so inside awareness will be raised to a very high point. See, for your mind to possess the brain completely, the many points of the brain need to be awakened, kept alive. If I have to put it more raw way, how many of you have had the problem of these hot flashes in your life? Hot flashes. Now even men go through that. It's not that only women during the menopause time go through, even men go through that. The hot flashes. The hot flash is nothing but your brain trying to recoup from the nervous breakdown. Your brain is not able to hold the activities of your mind, both trying to settle. That friction getting healed is hot flashes. This jatasara, the help for your mind's activity getting settled with your brain. So larger mind's activities like a turyatita experiences can be bolted in your brain with jata. It's from not only my experience, from the Shastra Pramana, I can tell you. So, நேயர்களே, மீண்டும் டியூன் 6 தொலைக்காட்சி மற்றும் ஃபேஸ்புக் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே, உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். ஸோ தொடர்ந்து இப்போ நம்ம ஸ்ரீநித்ய பிரம்ம கர்ப்பானந்தா, இவர் ஸ்லோவாக்கியா நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறாரு. இவருடன் நம்ம பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இவர் ஒரு ஜடா மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது ஜடைகள், நம்முடைய சதாசிவனுடைய ஜடை ப்ரொஃபஷனலா செய்பவர். ஸோ இப்போ இவரிடம் நம்ம தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ கேன் யூ கண்டினியூ ஷேரிங் அபவுட் யுவர் experiences after you met Swamiji and how you started your profession with making jatas? Yes, so this first moment, what I remember when Swamiji called me to do his jatas, I entered the courtyard and I saw Swamiji sitting in a swing. Okay. And the moment when I saw him, in this moment I feel very, very, it was very good feeling, and I feel that I am actually very big, like I am growing or something, that I am very high. Okay. And when I was in this state, I was able to see everything around me in very detail. And it takes maybe a few seconds, and that time I was scared that what is happening, is happening, and this that I start to think what is happening put me back to normal state. Okay. And that time I look at Swamiji and he was smiling. Okay. And I know that he knows what I experience. I feel this connection there in this experience. And I can say from that moment I know that we have some connection, that he is my guru. Okay. ஸோ நேரில் இப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, முதல் முறையா பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகளே அவர் சந்தித்த பொழுது அவருக்கு அவருக்குள்ள ஏதோ ஒன்று விரிவடைவதை அவர் உணர்ந்திருக்கார். ஒரு பெரிய எக்ஸ்பான்ஷன்,
அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வரதை உணர்ந்த உடனே ஏதோ ஒரு புது அனுபவம். இவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதர் மட்டும் அல்ல, இவர் வந்து ஒரு இறைவன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தெளிவு இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு பிறகு சுவாமிஜி மேல ஒரு ஆழமான ஒரு பக்தி, ஒரு ஆழமான ஒரு அன்பு, ஆழமான ஒரு ஈர்ப்பு இவருக்கு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு. சோ இப்ப பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகள் வந்து இந்த அருமையான நம்முடைய ஜடாதாரின்னு சொல்லக்கூடிய அவரே ஜடை தரித்தவர். இப்போ நம்ம ஸ்ரீநித்ய பிரம்ம கர்ப்பானந்தாவும் வந்து இங்க இருக்கிற எல்லா ஆதீனவாசிகளுக்கும் இவர்தான் வந்து ஜடா அணிவிப்பவர். இப்போ இந்த ஜடை என்றால் என்ன அப்படின்றத அவர்கிட்ட கேட்கலாம். சோ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஜடா அண்ட் a normal hat? Oh, so main thing is that jatas are like melted hair. Okay. They are like tangled Okay. in a few sections to exact shape of jata. Okay. And basically you don't need to care about jata so much like about hair. So it's good for maintenance, and they have also some energetic or spiritual aspect. Why Shiva Jatas? Okay. So இப்ப நேரிலே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஜடைக்கும் நார்மல் முடிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு சில மேட்டட் ஹேர்னு சொல்லக்கூடிய சில முடிகளை எல்லாம் சேர்த்து, அதாவது ஒரு நம்ம எல்லா ஜடையும் வந்து நிறைய முடிகளை எடுத்து சேர்த்து பண்ணும் பொழுது ஜடாவாக மாறி விடுகின்றது. சோ ஆன்மீக ரீதியாகவே இந்த ஜடை அணிவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நன்மை பயக்கும் அப்படின்றது சதாசிவனே காமிகாகமத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். சோ காமிகாகமத்தில் சாஸ்திரங்களில் என்ன அருளப்பட்டிருக்கிறது, சாஸ்திர பிரமாணத்தில் என்ன இருக்கின்றது என்பதை இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சோ சாஸ்திரத்தில் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இப்போ அந்த சாஸ்திரத்தை இப்போ உங்களுக்காக நான் படிக்க போகின்றேன். அதாவது அந்த சாஸ்திரத்தை ஆழமாக நீங்க பாருங்க. இது வந்து இப்ப ஸ்கிரீன்ல வந்து உங்களுக்காக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிருக்கோம். அதாவது குரு ஸ்வாபேத் யாகக்ரே சுத்தவான் யத்ர பூதாலே ஜாதானாம் வேஷ்டானாம் காரியம் சிரோ முண்டம்ன வேஸ்தயே. சோ இது வந்து ஒரு சாஸ்திரத்தில் ஆகமத்தில் சதாசிவன் அருளி இருக்கிறார். சோ இந்த ஆகமத்தில் அருளி இருக்கும் சாஸ்திர பிரமாணத்தில் அடுத்ததாக என்ன கூறியிருக்கிறார் என்றால், நாகஸ்பூட ததா காரிய கடகாக்கியா தவாசுப ஜனகாக்கியா சூர்தாஸ்ய கர்த்தவியாச்ச ஜடா சுபாக. சோ இதுதான் வந்து ஆகமத்தில் சதாசிவனை அருளி இருக்கும் சாஸ்திர பிரமாணம். மற்றொன்று அருமையான சூத்திரத்திலும் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால், விசமானாம போகாங்க ந பஞ்சாதி சங்கியா யத்தேச்சா கனகாக்கியாத்யா கர்த்தவியாச சோடிதா. சோ இதுதான் வந்து இந்த ஆகமத்தில் அருளி இருக்கும் சாஸ்திர பிரமாணம். வர்ணதத்வ கலாக்ஞான பதஸ்தானாதி பேதஹ க்ஷேத்ரம் சுவரிதம் கிருத்வா தத் சப்தீம் மூர்தகேன தூ. இந்த ஒவ்வொரு சாஸ்திரமும் யதானயோ பகாதாஸ்யாத் ததாத்யார்த்த ஜடாஸ்திவஹ உபகாதா பவேத் ஸ்தானம் தேன ரக்ஷா பிரயத்னதஹ. இந்த சாஸ்திரத்தில் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன, சதாசிவன் இதை பற்றி என்ன ஆகமத்தில் சொல்லியிருக்கின்றார், இதனுடைய இந்த சூத்திரத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன, இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த ஜடை அணிவதனால் என்ன நிகழ்கின்றது, இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போகின்றோம். இந்த மீனிங் என்னன்றதை இப்ப நம்ம பார்க்க போகின்றோம். சோ அந்த சாஸ்திரங்களினுடைய அர்த்தங்களை வந்து இப்ப நம்ம உங்களுக்காக நான் வந்து இப்போ படித்து சொல்ல போகின்றேன். அதாவது ஒருவர் வந்து சதாசிவன் தலையில் ஜடை அணிவது எதற்காக, ஒருவன் வந்து இந்த தலையில ஜடை அணிந்து இருப்பதனால என்ன நன்மைகள் அப்படிங்கறத காமிகாகமத்தில் இதை மிக அருமையாக அருளி இருக்கின்றார். So now as I read the Shastra Pramana, can you just expand on the Shastra Pramana and tell what it exactly says? Yes, so it says that everyone who is following Shiva should wear jatas. Okay, let me translate. So இப்போ வந்து சதாசிவன் அந்த சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்றால், யாரெல்லாம் சதாசிவனை வழிபடுகின்றீர்களோ நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ஜடையை வேண்டும் என்று சொல்கின்றார். Yes, next. Yes, and there is certain numbers of jatas mentioned in Shastras. Okay. Which one should have on his head. Okay. And what these jatas do, also what Swamiji mentioned,
they awaken, like there are some nerve ends in the head, and they are connected with brain. Okay. So they awaken brain grooves, or they slowly awaken all brain. This thing that they are pulling, this pulling is making this happen. Awakens the brain, right? So நேயர்களே, இப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஜடை அணிவதனால சதாசிவன் என்ன சொல்றாருன்னா, நிறைய நம்பர்ல, அதாவது வந்து 40, 50, 100 நிறைய வகையான நம்பர்ல இந்த ஜடையை வந்து நம்ம அணிந்து கொள்ளலாம். இன்னொன்னு பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகள் மட்டுமல்ல, சதாசிவனே ஆகமத்தில் தெளிவாக சொல்லி இருப்பது என்னன்னா, நம்முடைய மண்டையில மூளையில வந்து சில நர்வ் எண்டிங்ஸ், அதாவது நரம்புகளுடைய அந்த எண்டிங்ஸ் வந்து இந்த ஜடாவினுடைய எண்ட்ல வந்து எண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. சோ இது என்ன ஆகும்னா, இந்த ஜடையை அணியும் பொழுது நம்முடைய மூளையினுடைய பல்வேறு பாகங்களை இது வந்து விழிப்பிக்க வைத்து, அது மட்டும் இல்லாம பிரெயின் குரூவ்ஸ் சொல்லக்கூடிய புதிய மூளையில் புதிய குரூவ்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுது. அதனால வந்து மொத்த மூளையும் அவேக்கன் ஆகுது, குண்டலினி சக்தி விழிப்படைவது உண்மை அப்படின்றது சதாசிவன் சொல்லி இருப்பதை, பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகள் சொல்லியதை இப்பொழுது நம்மோடு ஸ்ரீநித்ய பிரம்ம கர்ப்பானந்தா பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகளிடம் குறைந்தது 3 வருடங்களுக்கு மேல் சீடராக இருந்து இப்பொழுது ப்ரொஃபஷனலா இந்த ஜடையை வந்து மற்றவர்களுக்கு செய்து கொடுக்கும் ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. So yes, so what else Sadashiva is saying in this agama? Yes, he is saying also how to wear jatas. Okay. Like, there are some styles. For example, like you have now, that jatas are tied up on Sahasrara. Okay. So it brings consciousness or awareness to the top chakra. Okay. So it makes you, or it gives awareness for your third eye. Okay. Then there is a style when you have all jatas open, or you have like half. That half is on the top. Half is going down. ஓகே. சோ பல்வேறு வகையான இந்த ஜடை அணிந்து கொள்ளும் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றாரு. ஒண்ணு என்னன்னா, இப்போ நாங்கெல்லாம் அணிந்திருக்கிற மாதிரி தலைமேல் முழுமையாக இந்த ஜடையை வந்து முழுசா சுத்திட்டு அணிந்து கொள்வது. இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, 3வது கண் விழிப்படைகின்றது சதாசிவன் சொல்லுகின்றார். அதே போல இந்த ஜடையை வந்து ஃபுல்லா விரிச்சு விட்டுட்டா அதுக்கும் ஒரு வகையான கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பலன் இருக்கின்றது. மேலும் இந்த ஜடையில கொஞ்சம் ஒரு பாகத்தை மட்டும் மேல சுருட்டி கொண்டு ஒரு பாகத்தை வந்து விரித்துக் கொள்வதும் இருக்கின்றது. சோ ஜடைகள் அணிவதில் பல்வேறு வகைகள் இருக்கின்றது அப்படிங்கறத இவர் வந்து நம்மோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். சோ தொடர்ந்து இப்போ கேட்கலாம். சோ ராபர்ட், பிரம்ம கர்ப்பானந்தா, so what else are the benefits of wearing jatas? What has Swamiji spoken about it? Yes, Swamiji spoke also about that they prevent hot flush in your system, and they also awaken your Kundalini Shakti. So it brings you to the more and more awareness. Okay. So it is like very good help when you are on the path of seeker. ஓகே. ஒரு மனிதன் வந்து ஆன்மீக தேடுதலில் இருக்கும் பொழுதும் மற்றும் அந்த மனிதனுக்கு வந்து அந்த குண்டலினி சக்தி விழிப்படைவதற்கு இந்த ஜடை போடுவது வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்கின்றது. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் ராஜன் நித்யானந்த பீடத்துல எல்லோருமே இந்த ஜடைகள் அணிந்திருப்போம். ஏன்னா அது நேரடியா 3வது கண்ணை விழிப்பிக்க வைக்கின்றது, நேரடியா நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பான்ஷனுக்கு உதவியாக இருக்கின்றது. சோ இப்படி பல்வேறு வகையான, அதாவது அருமையான பலன்கள் இந்த ஜடை அணிவதன் மூலமாக இருக்கின்றது. சோ தொடர்ந்து நேயர்களை நீங்க நேரலையில் அழைக்கலாம். 08027279999. என்ன விதமான ஜடைகள் அணியணும் நீங்க விருப்பப்பட்டாலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நீங்க எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த ஜடை எப்படி அணியிறது, எதுக்காக அணியணும், எத்தனை ஜடைகள் அணியணும், ஏன்னா ஆகமத்துல வந்து ரொம்ப தெளிவா சதாசிவன் ஆண்கள் எத்தனை ஜடை அணிய வேண்டும், பெண்கள் எத்தனை ஜடை அணிய வேண்டும் என்றதை கூட ரொம்ப தெளிவாக குறிப்பிட்டு வச்சிருக்கிறார். ஓகே. So how did you come to this profession, and when did you exactly come to this profession, and how you got fascinated by Swamiji? So I come to this profession, like I decided I want jatas because I was always from young age I was seeking, and I was inspired by sadhus and holy men, and I always see that they have these jatas, and I find that it has benefits on your like spiritual growing. So I think when I put jatas, one friend showed me how to do it. So first I start maintain mine, and then people start asking me if I can do for them. So I don't plan to do it, but slowly it comes to me, and finally it becomes my profession. Okay. So இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த ஜடை அணிவது அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய சாதுக்கள், யோகிகள், இவங்களெல்லாம் நான் வந்து பார்த்திருக்கிறேன். அவங்கெல்லாம் இந்த ஜடை அணியறதை பார்த்துட்டு நானும் வந்து இந்த மாதிரி ஜடை அணியணும் அப்படின்னு நான் விருப்பப்பட்டேன். நானும் இந்த மாதிரி ஜடை அணிந்து கொண்டேன். அதற்கு பிறகு வந்து இந்த ஜடை அணிந்து கொண்டது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஜடைகள் வந்து நானே செய்து விட்டு கொண்டிருக்கிறேன். சோ அடிப்படையா பாத்தீங்கன்னா இந்த சிவ ஜடை ஆகம
முறைப்படி சதாசிவன் சொல்லுகின்ற வாழ்க்கையை வாழ்வதே ஒரு மிகப்பெரிய பாக்கியம், ஒரு மிகப்பெரிய புண்ணியம். இந்த மாதிரி சிவதடை அணிவதனால நேரடியா நம்முடைய மூன்றாவது கண் விழிப்படைகின்றது, நேரடியா நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் விழிப்புணர்வு உயர்கின்றது, குண்டலினி சக்தி உயர்கின்றது. இந்த மாதிரி பல்வேறு அருமையான விஷயங்கள் இந்த ஜடை அணிவதனால நமக்குள்ள நிகழ்கின்றது என்ற எந்த சந்தேகமும் இல்லை. So what else you want to share special about Jatas? Yes, so what I mentioned, or what I see, like when I have customers for whom I make jatas, and not all of them do jatas because of spiritual awakening, but I notice during the process of making jatas that people have this shakes. So I see that their kundalini is awakened even when they don't know about this anything. And like some customers, I have years that I take care about them and aftercare. So I see from the time when they put jatas how their life changes. It's changing, okay. They start seeking. So it really brings people to this consciousness. Great. So என்ன சொல்றாருன்னா, நான் நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஜடைகள் நானே வந்து செஞ்சு விடுவேன், அவரே வந்து ஜடாஸ் வந்து செஞ்சு விடுவாரு. இந்த மாதிரி நான் செஞ்சு விடும் பொழுது நிறைய நேரத்துல எனக்கே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையா, அதாவது இந்த ஜடைகள் அணியும் பொழுது எனக்கே வந்து ரொம்ப அருமையா எனக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். மூன்றாவது கண் மூலமா அந்த குண்டலினி சக்தியை விழிப்பிக்க வைக்க முடியும், மூன்றாவது கண்ணை விழிப்பிக்க வைக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து என்னால வந்து பார்க்க முடிஞ்சது. நிறைய பேருக்கு இந்த ஜடையை அணிந்த பிறகு அவங்களுக்குள்ள இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் சீக்கிங், அதாவது அந்த ஆன்மீக தேடுதல் ஆழமாவதை என்னால வந்து பார்க்க முடிஞ்சது. அதாவது நிறைய பேருக்கு நான் வந்து ப்ரொஃபஷனலா இந்த மாதிரி ஜடாஸ் அணிஞ்சு விட்டுட்டு இருக்கிறேன். அதுல வந்து அவங்க வந்து இப்போ ஒரு 8 வருஷமா ஜடா போட்டிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த ஆன்மீக தேடுதல் ஜாஸ்தி ஆகிறத நான் வந்து பார்த்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ தொடர்ந்து நேயர்களே பார்க்கலாம். So let's take a short break. Okay, so நேயர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். So நேயர்களே மீண்டும் இந்த கல்பத்ரு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இப்போ நம்ம ஸ்ரீநித்ய பிரம்ம கர்ப்பானந்தா, அதாவது பாரம்பரியமா சதாசிவன் அணிகின்ற ஜடையை இப்போ இவரே வந்து அதே ஜடையை செய்து கொடுப்பவர். நிறைய அன்பர்களுக்கு இந்த ஜடை செய்பவர் இவர். சோ இப்போ இவரிடம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். சோ பிரம்ம கர்ப்பானந்தா, so you came from a different country, you speak different language, different food, different lifestyle, different mental setup, different people, different religion. So how do you feel being with Swamiji and being in the Adinam? How do you feel about the lifestyle, the food? How do you feel about that? Yes, so I feel that this is the best life what I can find. Okay. Like the food, this Paga Shastra food, what is here is... Okay, have you had non-veg before? Yes, I was. So how do you feel this vegetarian, pure sattvic food which doesn't even have onions, garlic, green chilli, whereas your food in Slovakia would be entirely different, like it will be like different with non-veg. So how are you able to accommodate yourself to this food? Yeah, it's totally different. I feel very good impact on my body, on my consciousness, and I can say also taste of this food is the best. When I am back home, I always try to do something similar, but I'm not so skilled to do it properly. Okay. So இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இங்கு வந்து நம்முடைய பெங்களூர் ஆதீனம் விடுதி ஆசிரமத்துல மன அமைப்பு, லைஃப் ஸ்டைலு, சாப்பாடு எல்லாமே ஒரு யூனிக்கான விஷயம். இது வந்து யாருக்குமே கிடைத்தற்கரிய ஒரு விஷயம். கண்டிப்பா இங்க நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றேன். ஈவன் நான் வீட்டுக்கு திரும்பி போனா கூட என்னால அந்த உணவை சாப்பிட முடியாது, ஏன்னா நான் இங்க ரொம்ப இந்த ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்றேன். பிளஸ் இவர் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டு இருந்தாரு, பட் ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் சாத்வீகமான உணவு, நார்மலான அருமையான சாத்வீகமான உணவை வந்து நான் உண்டு இங்க வந்து ரொம்ப அருமையா இனிமையா அதை வந்து நான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்றாரு. ஓகே, so what else you want to share with the viewers about your experiences and miracles that Swamiji has created in your life? Oh, so it happens a lot of things like during past 2 years what I'm here. But one thing is that my father he has a problem like with his back, and when I attend one program with Swamiji, I ask him for healing. Okay. And it happened that my father was 2 days in bed, he can't move, and actually I don't tell my father that I will. You're here. No, he knows that I am here, but I don't tell him that I am going to request healing for him. Okay. And I
told Swamiji and he told like Tatas too. So I was waiting what will happen. And next day my father sent me message that morning he wake up and his back is not paining anymore. And he was like very, very bad on his health because of this. And finally from that moment he is healed. He can walk, he can do everything, and it is stable. Like from that moment he's till now he is still. So from that moment after Swamiji healed, he never got back the pain. Yes. Right. So இப்ப நேர்களே அவரிடம் நம்ம என்ன கேட்டோம் அப்படின்னா, சுவாமிஜியை சந்திச்ச உடனே உங்க லைஃப்ல ஏதாவது மிராக்கிள் நடந்திருக்கும் இல்லையா, அது என்னன்னு கேட்டேன். ஸோ அதுக்கு தான் அவர் சொன்னார் என்னன்னா, நான் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காரு சுவாமிஜி, 2-3 வருஷமா இங்க தான் இருக்கேன், ஆனா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் என்னால மறக்கவே முடியாது. என்னன்னா அவருடைய தந்தை, அதாவது அவருடைய தந்தை வந்து ரொம்ப இவர் இங்க இருக்காருன்னு தெரியும், பட் சுவாமிஜி கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்க போறேன்னு இவர் சொல்லவே இல்லை. ஸோ அவருடைய தந்தைக்கு வந்து ரொம்ப நாளா ஒரு மேக்ஸிமம் நிறைய மாதங்களாக அந்த பேக் பெயின், நிறைய வலி, உடம்பு வலியால பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாரு. ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாரு. ஸோ அப்பதான் என்ன ஆயிருக்குன்னா, இவர் வந்து சுவாமிஜி கிட்ட பிளெஸிங்ஸ் கேட்டிருக்காரு. பரமஹம்ச நித்யானந்த சுவாமிகள் வந்து ஆசீர்வதித்து கண்டிப்பா சரியாயிரும், நான் சரி பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ சரியாயிரும்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப அருமையாக என்ன நிகழ்ந்தது அப்படின்னா, அவருக்கு மறுநாள் அவங்க அப்பா எந்திரிச்சு இவருக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு, இந்த மாதிரி எனக்கு கம்ப்ளீட்டா சரியாயிடுச்சு, எனக்கு கம்ப்ளீட்டா வந்து ஹீல் ஆயிடுச்சு, எனக்கு வலியே இல்லைன்னு. அந்த டைம் சொன்னதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு திரும்ப அந்த வலி வரவே இல்லை. ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மிராக்கிள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்ததாக வந்து ரொம்ப அருமையா நம்முடைய பிரம்மகர்பானந்தா வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ எஸ், ஸோ பிரம்மகர்பானந்தா, ஸோ வாட் ஆர் த real benefits of wearing jatas? Like for example, you said that it will awaken the third eye, it will awaken the kundalini. So can anybody wear these jatas, or those who only want to be in the path of spirituality can wear jatas, and only can man wear, or can only women wear, can children wear jatas? So is there any limitations on wearing jatas? There is no limitation. Only one limitation is when you don't have hair. But even that you can be initiated by Swamiji and grow your hair by powers. Okay. So I can say that there is no limitation. No limitations. Also like children, men, women, everybody can wear and have this benefit. Like people who are spiritual seekers, it will improve their consciousness. And people who are not, they slowly become because of this. Okay. Okay. So இப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா வந்து, ஆண் பெண் குழந்தை எந்த பேதம் இல்லாம எல்லாருமே இந்த ஜடை வச்சுக்கலாம். சதாசிவனே இது ஆகமத்துல வைத்துக் கொள்வது ரொம்ப நல்லதுன்றதை எடுத்துரைக்கிறாரு. சோ அது மட்டும் இல்ல, இப்போ சதாசிவன் சொல்லி அருளியபடி இப்போ நம்ம பிரம்மகர்பானந்தா என்ன நம்மளோட பகிர்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னா, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாருமே இந்த ஜடையை வச்சுக்கலாம், இதுக்கு எந்த ஒரு லிமிடேஷனும் இல்ல. சோ ஒன்னே ஒண்ணுதான், உங்க தலையில முடி இருக்கணும், முடி இருந்தா இந்த ஜடையை யார் வேணாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம். சோ இப்போ இந்த ஜடையினால வந்து ஆன்மீக ரீதியா ஸ்பிரிச்சுவல் growth நமக்குள்ள நடக்குது. பிளஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் growth இல்லை என்றாலும், இப்ப யாருமே அவங்க ஆன்மீக ரீதியா இல்ல, ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல்லையே இல்ல அப்படின்னா கூட ஸ்லோவா அவங்க ஆன்மீகத்திற்கு ஈர்க்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ தொடர்ந்து பிரம்மகர்பா, so what's the difference between the dreadlocks and the Shiva Jatas? So is there any staunch difference between these two? Like mostly what I see is only in this word, like it's there are like different styles, so like this rastas or these braids or all these things, because there is a lot of styles of which are called like dreadlocks, but real dreadlocks or Shiva Jatas are like we have, it's the same. And it's good when you want to do, or when you want to put, it's good to find somebody who can do, because it can become really big mess when yes. So இப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து, சிவஜடை வந்து நம்ம அணிந்து கொள்வதனால நிறைய நன்மைகள் பலன்கள் எல்லாமே இருக்கின்றது. ட்ரெட் லாக்ஸ்னு நம்முடைய வெளிநாட்டுல சொல்லுவாங்க. இது அதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இல்லை, ஆனா உண்மையான சிவஜடைகள் என்றால் இதுதான் அப்படின்னு அவர் சொல்கின்றார். சோ தொடர்ந்து நேயர்களை பார்க்கலாம். So let's have a short break and then come back after a break. So நேயர்களே ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு சந்திக்கலாம். நித்யானந்தன். Dneska si ukážeme, ako robiť nové dready a ako opravovať dready. And I'm here also to talk about dreads. कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वती वामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं
भावयामि वाचामतीतं फणिभूषणाङ्गं गणेशतातं धनस्य मित्रं कन्दर्पनाशं कमलोत्पकाशं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि गणेशवन्द्यं व्रजदात्रिनाथं श्रीवामदेवं भवदुःखनाशं रक्षाकरं राक्षसपीडितानां चिदम्बरेशं हृदि भावयामि देवादिदेवं जगदेकनाथं देवेशवन्द्यं शशिकाण्डचूडं गौरीसमेतं कृतविघ्नदक्षं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि वेदान्तवेद्यं सुरवैरिविघ्नं शुभप्रदं भक्तिमतान्तराणां कालान्तकं श्रीकरुणाकटाक्षं चिदम् நித்யானந்தம். நேர்களே, மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ரீநித்ய பிரம்ம கர்ப்பானந்தா, அதாவது சதாசிவனுடைய ஜடைகளை எப்படி நம்ம அணியணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா இவரிடம் நம்ம வந்து கன்சல்ட் பண்ணா போதும். ஏன்னா இவர் வந்து இப்போ ஆதீனத்தில் இருக்கின்ற எல்லாருடைய ஜடைகளும் இவர் தான் வந்து செய்து விடுகின்றார். ஸோ இப்போ அவரிடம் நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சொன்னார், இது வரைக்கும் அவர் வந்து 800க்கும் மேலான நண்பர்களுக்கு ஜடைகள் வந்து அணிந்து விட்டுருக்காரு, ஜடை பண்ணி விட்டுருக்காரு. பிளஸ் இது 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்முடைய நித்யானந்த சங்கத்தோடு இணைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஸோ பிளஸ் அவருடைய வாழ்க்கையிலே வந்து இது வந்து ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு விஷயம். ஸோ இதே மாதிரி சதாசிவனுடைய ஜடைகள் செய்து என் சேவையை நான் முடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்றதுதான் அவருடைய ஆழமான ஆசையாகவும் அன்பா அவருடைய விருப்பமாகவும் இருக்கின்றது. ஸோ இப்போ ஸ்ரீ பிரம்மகர்பா, so we are actually coming to the end of the show. So what do you want to tell the viewers about Swamiji, his lifestyle and wearing jatas, and what do you want to tell? Oh, so like shortly I can tell this is the best lifestyle what you can experience, and I think everybody should try to experience going like spiritual path with master, with guru, who can lead you to grow your consciousness. And I think or what in my experience, what I find in my life, this is the best way. This is why I'm here past 2 years maybe. So yeah, maybe this. Yes. Like ஓகே. ஸோ இப்போ அவர் என்ன எல்லாருக்கும் சொல்ல விரும்புறாருன்னா, இந்த இடத்துல வாழ்றதா ஒரு மிகப்பெரிய கொடுப்பினை, மிகப்பெரிய வாய்ப்பு. இது வந்து சுவாமிஜி வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே அன்பா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த 2 வருஷம் மேல நான் இங்க வாழ்ந்திருக்கேன். பெஸ்ட் மன அமைப்பு, பெஸ்ட் வாழ்க்கை முறை, இதைத்தான் வந்து இப்போ எங்க சுவாமிஜி கொடுத்துருக்காங்க. இதை வாழ்றதுக்கு நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கேன். நீங்க எல்லாருமே வந்து வாழ்ந்து பாருங்க, இதை ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அப்படிங்கறத நம்ம எல்லோருக்கும் சொல்லுகின்றார். ஸோ தொடர்ந்து நேயர்களே, இந்த ஜடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜடம்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ ஜடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதே நம்ம எல்லாருமே சதாசிவனுடைய படம் இதை பார்த்திருப்போம். சிவன் தான் வந்து ஜடா வச்சிருப்பாரு, ஜடாதாரி அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுக்கப்புறம் அது மாடர்னைஸ்டா வெஸ்டர்னைஸ்டா வந்து ட்ரெட் லாக்ஸ் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. பட் ஆனா சிவ ஜடைகள் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பாரம்பரியத்தில் இருந்திருக்கிறது. இதை அணிவதனால என்னென்ன பலன்கள் அப்படின்றது உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டோம். மேலும் இந்த சிவ ஜடாஸ் நீங்களும் அணியணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம ஸ்ரீநித்ய பிரம்ம கர்ப்பானந்தாவை கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நீங்க நேரடியில் அழைக்கலாம். மற்றும் நீங்க நேரடியா விடுதி பெங்களூர் ஆதீனத்துக்கு வாங்க. கல்பதர யோகா ப்ரோக்ராம்ல முகாம்ல நீங்க நேரடியா வந்து இந்த சிவ ஜடைகள் எப்படி பண்ணப்படுகின்றது, எப்படி செய்யப்படுகிறது நீங்க கண் கூட நேரடியா வந்து பார்க்கலாம். So that's nice. Thank you Brahma Garbhananda for coming for this show. Thank you. Thanks a lot. Yes. So நேயர்களே, இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கின்றோம். இன்னும் ஆகம முறைப்படி எப்படி நம்ம வந்து சிவ வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நாம் என்னென்னலாம் நம்ம வாழ்க்கையில சேர்த்துக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கறத உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம். மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றோம். நன்றி. நித்யானந்தம்.
channel.